ยองยองยองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่เฟรนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะลินอะมาเร็วนิดนึงมาแบบโจรเลยมาเป็นกองโจรสวัสดีค่ะคุณเซเซอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เรายังเจอกันอยู่เลยวันนี้นะคะอยากเล่น อยากเล่น Hogwarts Legacy ดีงามดีงามสวัสดีค่ะคุณบิสกิตสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะคะเที่ยงหรอปะอ๋อไม่ใช่บ่ายโมงแหละ มันบ่ายโมงแล้วสวัสดีนะคะคุณโฮสวัสดีผู้ที่ชอบกะเพราหมูกรอบทุกท่านกินด้วยเฮ้ยกินด้วยกินด้วยแม่มดเป็นคนตลกแน่นอนค่ะแม่มดเป็นคนตลกค่ะตลกมากเนี่ยวันนี้ก็เลยมาโชว์แบบด้านแบบเนี่ยเป็นแม่มดที่แท้จริงไม่เคยใช้ปืนเลยเดี๋ยวนี้ไล่เวทแล้วเบื่อแล้วจะเป็นแม่มดที่เก่งที่สุดให้ดู แต่ว่าแต่เกมนี้มันไม่มีปืนเนาะหรือว่าไม้กระทานี่แหละปืนที่แท้จริงหรือยังไงเอ่ยโอเคค่ะโอเคเข้าใจนะจะเปิดเข้าเกมแล้วแต่ก็คือกำลังอันนี้อยู่ไม่เคยเล่นเลยอันนี้พูดจริงๆแบบท่านไม่เคยเล่นเลยเพราะว่าไม่แบบไม่มีตังค์ซื้อแล้วคือมีคนเพิ่งสปอนเซอร์ให้ก็เลยแบบโอเคไม่เชื่อค่ะโมนี่เดี๋ยวดูเลยแม่มดที่เก่งที่สุดใน25โลกจะมาเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดใน Legacy ใน Hogwarts เดี๋ยวนะโอเคโอเคอย่าเข้าหน้าเกมแล้วเสียงเกมดังไปปะเกมนี้ต้องใส่หมวกนะหมวกไว้โดนทิ้งไว้ได้แล้วเนาะเผื่อไว้ก่อนแต่คือตอนนี้แบบสมมติเรายังไม่มีบ้านใช่ป่ะเรายังไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนใช่ป่ะดังนั้นอุ๊ยสร้างตัวละครแป๊บนึงโอเคอันนี้น่านิดนึงอืมอุ๊ยหน้าเด็กมากชอบอันนี้ดูหน้าเด็กมันเปลี่ยนสีผิวยังไงหรือว่าเราจะอันนี้แล้วกันอะใส่แว่นไหมทุกคนเราควรใส่แว่นไหมแบบตั้งใจเรียนมากค่ะตั้งใจเรียนมากใส่แว่นตั้งแล้วโมเดลเล็กไปต่อจะต่อโอเคใส่แว่นดีไหมใส่แว่นดีไหมแบบเป็นเด็กตั้งใจเรียนค่ะโอ้โหเด็กตั้งใจเรียนมากใส่ซีสวัสดีค่ะคุณโน้ตนะคะสวัสดีค่ะเออต้องข่าวเหมือนต้องข่าวเหมือนหิมะต้องข่าวเหมือนหิมะไม่ค่อยได้รับแสงแดดค่ะไม่ค่อยได้รับแสงแดดเฮ้ยมันเอาไฟออกยังไงอ่ะไอ้มีโอ้เลือกทรงผมด้วยได้แฮร์คัลเลอร์ชมพูเวร์มันใกล้เคียงสุดหรอปะนี่ไงใกล้เคียงสุดละเพราะว่าโอ้ยโอ้โหต้องมีโอเคแบบเราต้องมีสตอรี่เราต้องมีสตอรี่แบบตรงไหนดีแบบตอนนั้นแบบนี้ต้องเปลี่ยนทรงผมด้วยต้องมีสตอรี่ก็คือไอ้มันให้ใส่แบบรอยอันนี้ด้วยอะตรงนั้นฉันอะมีปานตรงหัวฉันตลอดยังไงล่ะฉันเลยนะจะต้องปิดไว้ด้วยหน้าม้าของดิฉันนี่ปิดไว้มันปิดไม่ได้อะcomplexion complexion complexion คืออะไรอะเห็นไหมอยากได้แก้มแดงแบบไม่ต้องทาแก้มก็ blush on ได้อะค่ะเอออย่างนี้แล้วกันแล้วก็ไม่ต้องทาแก้มก็ blush on ได้แบบต้องปิดหน้าต้องแบบใส่หน้ามาไว้ตลอดเพราะว่ามีอันนี้ไว้แล้วก็ต้องแปะคิ้วด้วยแบบคิ้วการคิ้วออกค่ะการคิ้วออกเพื่อไม่ให้คนเห็นว่าคือมีรอยค่ะมีรอยต้องกันไว้ไม่มีคิ้วค่ะน้องไม่มีคิ้วน้องกันคิ้วมาค่ะน้องเขียนคิ้วอย่างเดียวน้องเขียนคิ้วค่ะน้องเขียนคิ้ว
เนี่ยไม่มีคิวก็ดูสวยอยู่นะเดี๋ยวค่อยเขียนเอางานแบบเมื่อเมคอัพเข้าสู่ Hogwarts Legacy แล้ว เราค่อยเขียนคิวเอาไม่ต้องมีหรอกคิวผมปิดอยู่ไงผมปิดอยู่เราทำเป็นว่าผมปิดแล้วกันนะแบบผมมันปิดไว้ไม่มีใครเห็นคิวเราหรอกอย่างนั้นได้อยู่นะโอเคแล้วก็อุ๊ย I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but that was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh yes! Oh yes! I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but that was quite something. That was quite something แป๊บนึงขอแมสเสียงแป๊บนึงแมสเสียงแป๊บนึง A few cobwebs and some dust. A few Nothing to be cobwebs and concerned some about. dust อันไหนดี I'm eager to get to Hogsmeade. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. It was I believe wonderful. I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I am indeed a student. That was quite something. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. I'm eager to get to Hogsmeade. ขวาสุดเลยโอ้โห A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned A about. few cobwebs and some dust. It was wonderful. It was I wonderful. believe I'm really going to enjoy ตั้ง this ชื่อก่อน class. เราไม่อยากชื่อมิลินคูไงเราจะต้องมาดูนะ first name อะไรดีมิริยานะมิริยานะมันจะต้องแบบตั้งชื่อแบบให้มันดูแบบมิลินคูมันดูญี่ปุ่นเกินไงเราจะต้องแบบตั้งชื่อให้มันดูสวยๆไงแบบมิริยานะคาจาบระตั้งชื่ออะไรดีอะธรรมะมันมีธรรมะอยู่ข้างในไงตอนนั้นเราอันนี้แล้วกันเมริยานะธรรมระมาดูแปลกๆวะดีค่ะวันนี้ค่ะดีค่ะคุณเวทวันนี้นะคะ ตอนนี้กำลังสร้างตัวละครอยู่ เด็กผู้หญิงที่ซ่อนรอยอะไรนะแผลเป็นไว้ด้วยหน้ามาของเธอ อยากเป็นแม่มดที่เก่งที่สุดใน25โลกจะมาฆ่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่หมาเรียบร้อยgo ที่นี่ที่ไหนกัน It appears we are almost ready to depart. โอ้ใกล้ถึง More time to spend ใช้เวลาเลือกหน้าน้อยไป You've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. เอ้ยฉันฝึกแล้วค่ะ I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. เธอ You'll เลื be อก forced to be reckoned with when you get your own. จริงเหรอคะ Thank you, Professor Fig. I ขอบคุณ appreciate นะคะ you Professor asking me Fig to return the- โอ้มันมีภาษาไทยให้เลือกไหมอ่ะเผื่อพวกเธอจะได้เข้าใจด้วย Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. เราฆ่าเขาได้ไหมอ่ะ Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received the row, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. ชอบเสียงหัวเราะ We have a start of term feast and no sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as you're Wonderful idea. only tagging along. Not at all, sir. ไม่เลยค่ะ After you. อ่ะเดินตามคุณเลยค่ะ Ages since I've been to the castle. อุ๊ยประตูเปิดให้เองน่ารักเวอร์ขอบคุณค่ะ Pile of rocks. อุ๊ยมาแล้วหุ่นเอาตรงๆนี่คือแทบไม่เคยดู ถ้าอยากจะพูดจริงๆก็คือแทบไม่ดูแฮร์รี่พอตเตอร์เลย
อุ้ยใครอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยการประจนภัยของพวกเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะทุกคนการประจนภัยของมินิอาน่าครามกาดกำลังจะเริ่มแล้ว Avalanche. Do we skip this part? I don't think. Port Key Games Wizarding World สนับสนุนโดยโอ้ยโอเคเกมเริ่มกระตุกแล้วอีกแป๊บ กันซีนไม่กระตุกอ่ะอุ้ยกระโลก Are you all right? เธอโอเคไหม You're hurt. ค่ะเจ็บมากๆเลยค่ะ Take this. It's wiggle อุ้ย work. เขาใจดีมากเลยอะ That stuff will right you in a second. อ่ะกด G to heal อ้าวไม่ดื่มนะคะลูกอ่ะต้องทำเสียงดื่มนะต้องทำเสียงดื่มนะ What happened? เกิดอะไรขึ้น George, I can't believe he. ไม่นะจอร์จ What the hell got into that damn thing? เกิดอะไรขึ้น Attacking a carriage mid-air? ทำไมมันถึงทำร้ายเรา A typical dragon would never. มังกรไม่ควรทำร้ายเรา Sir, where are we? เราอยู่ที่ไหนอะ professor เราอยู่ที่ไหนอะคะ Discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. ทำไมฉันแต่งตัวอย่างเงี้ย Sir, if you'd like to look around a bit. ท่านอยากดูรอบๆไหมคะ But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. กระโปรงยาวมากค่ะ รู้เลยว่าเป็นคนเรียบร้อยมาก เป็นคนเรียบร้อยมากๆค่ะ โอ้โห สว่างมากแสบโอ้โหแสบตา ตาคือฉันตาบอด How far? ทำไมเฟเซอร์คะจะตกเหว Farther from London than the carriage travelled. มันมีภาษาไทยไหมอะคะทุกคน Somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Doท่าน you คะ Portkey was meant to lead us there. I do. This has not been ส the วัสดี day ค่ะคุณ either of us expected. อัลล่านะคะเทพซ่า07สวัสดีค่ะสวัสดีครับ And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. แน่นอนค่ะ อยากเดินทั่วๆเหมือนกันค่ะ Find a path, เมื่อไหร่จะได้ใช้เวทมนต์ however อะ faded it may be. ท่านบินไม่ได้เหรอคะ Mind your step. อุ้ยโอ้โหเดินน่ารัก How do มา you ก suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten. ไม่เห็นบินได้เลยท่านไหนท่านบอกว่าข้ามีเวทมนต์ไงทำไมข้าถึงยังใช้ไม่ได้ Yes, a powerful magic นะ wielded by. มันมีภาษาไทยปะอยากให้ทุกคนได้ดูแบบมีความสุข ดังนั้นเขาเลยจะยอมเปลี่ยนเป็นภาษาไทย ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนยังไงอะมีมันเปลี่ยนยังไงอะคะเธอ น่าจะยังเปลี่ยนไม่ได้หรอ หรือว่ามันต้องไปเปลี่ยน หรือว่ามันต้องไปเปลี่ยนในเกมหรอนึงเซฟอ้าวเซฟไม่ได้ด้วย อยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้พวกเธออะเอาเหรอเดี๋ยวใครละกัน That seems to have been lost to time. เฮ้ยไลเดอร์คิก เตะ Professor ไม่ได้เหรอ was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. มีของไหม I อ่ะ don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. ตอนนี้ค่ะ Ah, Professor there's the path down below. This way.
อ้าวฉันไปถูกทางแล้ว But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? ทุกคนหนูนะเมื่อกี้อะไร Miriam wanted to understand why such powerful magic Tebon. disappeared from the wizarding Tebon. world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. เฮ้ยได้ใช้เวทแล้วหรือเปล่า Twice. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Focus on the center เย้ Excellent. อีกอ่ะหัวหัวหัวหัวร่างเอ๊ะ ฮัลโหลซิมเซ่ professor พยาทำไมเขาหลบได้ทุกอย่างเลยพยา That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. professor มันใช้แฮกอะไรเนี่ยทำไม professor ไม่เห็นโดนเวทอะไรเลยเวลาคุณแกมาถึงแล้วอีเกมพยา professor professor แข็งแกร่งมากทำไมเวทมนต์ไม่โดนเขาเลย Ah, up there. We're close Sorcery. now. It's just ahead. มันไม่มีเวทอื่นให้หรอ โอ้ลมแรงมาก ลมแรงมาก เอาไปหนึ่ง Steady ล yourself. มแรง ลมแรง Reparo. อุ้ยเรเพโร Almost there. อันนี้ฉันจะได้สู้ใช่ไหมจะได้สู้ป่ะเมื่อกี้มันโชว์ให้สู้ มันมีของดรอปไหมอ่ะ ยิงนกได้ปะเฮ้ยนกมันไม่เป็นไรอ่ะอ๋อขอโทษค่ะ professor ขอโทษค่ะ ขอโทษค่ะ Why? เฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้า I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. ก็คือเราต้องหาว่าอะไรที่แตกต่างไปนะคะทุกคน มันมีอะไรแตกต่างบ้างอะรูปปั้นเหรอ อุ๊ยหล่อจังเลยค่ะคาตูรูปะนี่ Mini map shows your surrounding in the middle Professor, this statue. This Professor may คะ have been รูป his ปั้นนี้ home. นี่น่าจะเป็นบ้านของเขา Professor, it's a mural of some kind. อันนี้มันเป็นภาพวาดอะไรเนี่ย Perhaps our host was a noted seer. เขาน่าจะเป็นผู้ทำนายดวงนะคะฉันต้องไปไหนอะ professor เมื่อไหร่จะได้สู้อะเมื่อไหร่จะได้5 คนนะวิล่าสุดรู้สึกเหมือนเป็นวอลเดอมอร์เลย ไม่ได้เป็นแล้วตัวเอกเนี่ย ตอนนี้อยากเป็นไวร้าย มาโลกเวทมนต์ทั้งทีต้องเป็นตัวร้ายปะแก That enchanted crystallized stone again. นี่มัน What could it be อะไร blocking? เนี่ย What's this? อะไรเนี่ย Professor Fig! professor คะว้าใคร อ๋อ Odd. Why would someone have conjured that enchanted นึกว่าใคร figure เอา in วิ่งออก here? มา And how is there a room behind it?
โอเคเสียยังหลง Merlin's name. Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? ฮัลโหลคอฟฟี่คอฟฟี่แอม It can't be. เป็นไปไม่ได้ Just a moment. รอแป๊บหนึ่งนะไม่น่ากลัวจัง แอมน่ารักนะแต่แอมน่ากลัวมากเลยตรงมือน่ากลัว Welcome to Gringotts Wizarding Bank. อุ้ยเป็นแบงค์เหรอ Vault ขอ number 12, ส่งเงินมา Resume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. ส่งเงินมาซะ This ใครยังไม่ way, อยาก then. ตาย Stay close. ตอนนี้ขอปล้นธนาคารก่อนนะทุกคนแป๊บนึงนะฉันจะยังไม่รู้เวทอะไรเลย แต่ขอเงินก่อน After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Oh How god many vaults are there in Green? ว้าว In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances Okay, to you the know. bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a Whee! service. วิว้าว You'll want to take a breath. เหมือนเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ไง That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. โอ้โหแปลว่านานมากแปลว่าอยู่ลึกมากๆจะเอาพวกฉันมาขังปะนี่ Vault number. Vault 12. It's a 12 momentous day. On your way. อุ้ยเนี่ยโหแก้มแดงเหมือนมี blush on ตลอดเวลา น่ารักมาก โอ้โห blush Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. อ่า ก็คือกอบลินตัวนั้นนะคะ ดูส่วนลึกที่สุดของแบงค์นี้นะคะ Here we are. แล้วก็คือที่คุยกันเมื่อกี้นะคะ เหมือนกอบลินตัวนั้นใช่ไหมจะมีกำไรสีแดงที่เหมือนโดนควบคุมอยู่ When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today.
Thank you for your help. โดนขังในนี้แน่เลยอ่ะ ไม่เข้าได้ไหมอ่ะ What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. ว่าเลย Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No อุ้ย time. ได้ like ใช้ the สเปล present. แรกแล้วทุกคน Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and นี่ focus. คืออะไรอ่ะ The City Year One อะอ๋อ เดี๋ยวนี้ต้องใช้เวทอย่างนี้เหรอ Revelio. Revelio There! I saw something. Closer and try again. เดินหน่อยสิสวยๆมาหนึ่งขอแบบ Revelio A door. That's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Revelio อ๋อโอเค Lumos! Lumos This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. อุ้ยเอเรียนี้น่ากลัวจังอะเฮ้ยแป๊บนึงเหมือนเห็นอะไรโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้เหมือนเห็นโลภขอโทษ I see something up ahead. อุ้ย What is it? โปรเฟสเซอร์คะ That glow again, but on the floor. ตอนนี้อยู่ตรงพื้นค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรเดี๋ยวไม่มันก็ต้องไล่ไหมอะเธอลูมอสอุ้ยอะไรอ่ะใครอยู่ข้างใต้อ่ะ Towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, Eh? I'm fine. You seem to have caused the floor to change. จะทำให้ That พื้น statue. เปลี่ยนรูปปั้น What นั้น statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. ฉันเห็นรูปปั้นข้างใต้โอเค Revelio I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. อุ้ยลูมอสอุ้ยชอบทำไมพี่ลินไม่ไปอัสคาบันโอเคครับน้องลูมอส Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. เอ้ยไม่ noอันนั้นนะอยากไปเหมือนกันนะคะอัสคาบันเนี่ยไม่รู้ไม่เคยดู ไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์แต่อัสคาบันนี่คือน่าจะเป็นอันนี้ปะคุกปะเราอยากให้พี่ไปคุกเหรอคะ Look out!
อะไรวะเนี่ย อย่าตาโปรเฟสเซอร์เราทำได้เลียวมัสึอารุมัสึโปรเฟสเซอร์ไปไหนอะโปรเฟสเซอร์ดิฉันอยากดูรอบๆอะ Professor? Professor Fig? โปรเฟสเซอร์ Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere.โอ้โหวิ่งเร็วมากยิ่งกว่านักมาราธอนไม่ต้องเป็นแล้วแม่มดน่ะวิ่งแบบไม่มีหมดสเตมิน่าด้วยนะ Oh, that's where they're leading me. That glow again. ต้องสู้อีกแล้วเหรอโปรเฟสเซอร์กลับมาก่อนได้ไหมอะหมดตัวหายายเรเบลิโอ I suppose I'm on my own this time. Lumos. ลูมาซึ It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Oh shit Protego โยっしゃจะสู้แม่มดที่เก่งกาจได้ยังไงกัน สู้ไม่ไฟ Protego สู้ไม่ไฟอ่ะ Protego ฮ่าเฮ้ยฮ่าฮ่า Protego อ้าว Stupefier Protego Stupefier Protego Stupefier Stupefier ไม่ได้อ่านไม่อ่านรูปหมดซึเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเลยว่าต้องทำอะไรแต่คือง่ายๆก็คือฆ่าอย่างเดียวไม่สนรู้ใครแล้วเมื่อกี้ โอ้อะไรอะประตูอะไรอะแม่ โปรเฟสเซอร์อยู่ไหนอะริเวลิโอขอเดินรอบๆก่อนได้ไหมอะ Lumos. ลูโมซึอะไม่ให้ไปไหนด้วยนะ เธอบังคับฉันอย่างนั้นเหรอ เข้าก็ได้วิ่งเงิน มีอีกไหมอ่ะอยากได้เงินหนึ่งอ่ะเยอะเฮ้ยโห59ทำไมไม่ให้60อ่ะโหแบบนี้เงินก็ไม่เป็นเลขคู่ดิโหใจร้ายอะนะ นี่มันอะไรกัน โ
you are. How did เธออยู่ you... นี่เอง เธอน่ะทำอะไรที่นี่ What ได้ยังไงกัน is this place? ที่นี่คือที่ไหน ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน Found this. แต่ฉันเห็นอันนี้มันกำลังลอยอยู่ That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. นี่มันบ่อน้ำที่สามารถดูความทรงจำทุกอย่าง I ได้ wonder, แต่ว่า follow my lead. อุ๊ย ได้เด้ All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that อ่ะ knowledge เข้าสู่มิติแม่มดนะคะ and the responsibility. ขอบคุณคุณโอมในบับบี้นะคะสำหรับการกดติดตามนะคะอาริกาโตเนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะคะ อะไรอ่ะเธออย่ายิงตัวเองอ๋อเปล่าหายใจไม่ออกขอออกซิเจนกึก The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. น่าตื่นเต้น Magic. ฉันเห็นเวทมนต์ได้อย่างนั้นเหรอ Of an ancient magic to เธ be อสามารถ precise. เห็นได้ตั้งหาก The magic that Miriam had always believed existed. พลังที่ภรรยาของ But ฉัน could รู้ never. แต่ว่า Miriam and perhaps George died in pursuit of พวกเขาตาย knowledge that has been dormant for เพราะว่า centuries. ตามหาเวทมนต์พวกนี้ And you, it seems, เธอ are the key to understanding why. คือสิ่งที่สำคัญในการแก้ปริศนานี้ Someone's coming. มีคนกำลังมา Who were they? I ใคร don't กัน know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. เรายังไม่ต้องสู้กันหรอกนะ Give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, no I'm not giving you anything. well, perhaps your young friend here will be more helpful.
Are you all right? โอเคไหม Professor โอเคไหมแก่แล้ววิ่งเหนื่อยไหม I've never seen so powerful a goblin. ฉันไม่เคยเห็นกอบลินที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาก่อน Wholly unaffected by my magic. เขาดูเวทมนต์ของฉันไม่มีผลเลยโอ้โห blush on ชอบอ่ะเธอ ชอบแก้มแดงเหมือนแบบปัดแก้มมาแต่คือความจริงแล้วไม่ใช่ค่ะแค่แก้มแดงแล้วตั้งแต่เกิด Locket and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. อุ๊ยโอ้โหมาถึงโรงเรียนเวทมนต์อย่างเร็วเมื่อไหร่จะได้ใช้เวทมนต์แบบสุดแกร่งสุดเท่สุดตึงอะHogwarts Legacy อิมเพรียล Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Oh, he's so nice เขาน่ารักมาก Phineas, Nigellus, Black. อุ๊ยกำลังจะเจอ Prepare yourself to Principal meet the headmaster. อุ๊ยรออยู่นะ Nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin โอเคไม่รอละ Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. ไปเจอกันนะคะลุงฟิกว้าว Professor Weasley! ไม่ทำไมต้องมองฉันอย่างนั้นนะเดี๋ยวฉันก็ฆ่าพวกเธอเลี้ยงคนหรอก Welcome. You're just in time. Have a seat. เห็นไหมทันเวลาพอดีเลยนั่งเลยสิคะ ใช่แล้ว A bit older than the others, aren't you? แก่กว่าทุกคนสินะทำไมเธอถึงบอกว่าฉันแก่เธอรู้อายุจริงใช่หรอ Preferences and preconceptions. Certain เธอมา expectations. พร้อมกับความมุ่งหมายอะไรเดียฉันอยากสำรวจอ่ะ I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเซนส์อะไรบางอย่าง อะไรสักอย่างมันคืออะไรนะ What is it?
มีความมุ่งมั่นค่ะอยากเป็นแม่มดที่เก่งที่สุดใน25โลก I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. เธอเพิ่งรู้ว่าเธอมี ability ที่แตกต่างจากคนอื่น Ambition, an eagerness for ความ power. ต้องการพลัง Perhaps you belong in Slytherin. แค่นี้เลยเหรอสลิธีริน You belong in Slytherin. สลิธีริน เย้สลิธีริน Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. อ้าวอะไรคือควิดดิชอะ Enough. สะกด It's คำเหรอ not as though I've banned flying altogether. อ๋อ ขี่ไม้กวาด Don't tempt me. You are here to focus on your academic อุ้ยคนนั้นห features. ล่อแป๊บนึง I'm sure you อุ๊ย will เด็ก have คนนั้นหล่อ plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. Oh, she's so Professor Weasley, nice. would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. อ๋อคุณวิสลีย์ As น่า I รั was ก saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. ยินดีที่ Nice รู้ to จัก meet you as well, Professor. ยินดีที่รู้จักนะคะ As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. ทำไมห้องที่นี่ทำไมมาดูหน้าหดหูจังอะ Resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. aspiration Very well. aspiration Aspiration. อิ๊วเปลี่ยนบ้านทันมะ Well done. กลัวงู Now, อะ go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. กลัวงูอะ Thank you, Professor เฮ้ยทำไม Weasley. มันน่ากลัวจังอะ I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. มันดีนะคะ อาจารย์ถ้าหนูเปลี่ยนห้องทันไหมคะ ถ้าลินต้องแต่งห้องตัวเองนะ ห้องของลินนะจะต้องเต็มไปด้วยสีชมพู จะต้องเต็มไปด้วยความน่ารักฟุ้งฟิ้ง อ๋อ มันก็ดูอบอุ่นอยู่นะ Better head to the common room. ขอต้อนรับเข้าสู่ฮอกวอตส์ริเวลิโอริเวลิโอริเวลิโอไม่มีของขโมยแย่จังริเวลิโออุ้ยมี ริเวลิโอใครกลับมาแล้วไม่เจอของก็คือ รู้เลยค่ะว่าใครเป็นขโมย มันมีขโมยในหมู่พวกเราริเวลิโอมีนักเรียนเป็นขโมยค่ะล่าสุด ขอบคุณนะ เราจะเก็บตังค์พวกเธอไว้อย่างดีเลย ไม่เป็นไรนะพวกเธอ เงินพวกเธอน่ะแต่ฉันจะใช้มันให้คุ้มเอง Revelio. อ
โอ้ยชิขออีกได้ปะกินอีกได้ปะโอเคไม่ได้นะโอเคอันยองอุ้ยเล่นเปียโนได้ด้วยแล้วเมื่อกี้มันมีปุ่ม F ให้เล่นนะโอ้จบละ I suppose some introductions are in order. ค่ะมินิคุหมายถึงมิริยานะ Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. Wonder where they're from. They're lucky they didn't end up as dragon food, like that poor man from the ministry. Did you see the way they just waltzed in at the end of the sorting ceremony last night? ทำไมนินทาฉันแล้วอ่ะ A little room, everyone. Let them through. คุยอะไรอ่ะของแกอยากตายเหรอ Rebellion. อุ้ยคนนี้หล่อ Can I help you? Oh, you're the new 5th year. Sebastian. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry Sebastian. escorts to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. น่าสงสารเขา Glad ค่ะ you ที่เขาตายอย่าง figured นั้น right. เราดีใจนะที่คุณฟิกกับคุณสบายดี Professor กลัว Fig จังเลยค่ะเซบาสเตียนทำยังไงดี And how did you escape? It's all Hello, still a bit of a Mariah blur, Lane. to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. มาคุยกันทีหลังได้นะคุยกันทีหลังได้เหรอคะเขาสนใจเราแน่เลย อ่านอะไรน่ะ What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few น่าสิ interesting เล่นวน things, น่ะ but not exactly what I was looking for. ไม่ใช่สิ่ง I'm ที่ฉัน sure ต้อง you'll การ find นะ out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. อุ๊ยจะหมายความว่ายังไงน่ะ Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. วิโอ้โหเขาอยากคุยกับเราต่อแน่เลยเธอโอ้โหไปเจอกันนะคะที่รักไปหนึ่งที I wouldn't do that if I were you. How many owls do you think Hogwarts has? Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. ทำไมอีนี่ขี้โมจังอ่ะฉันขี่ไม้กวาดดีมากๆว้าฉันหวังว่าเธอจะอยู่ตรงนั้นจังเลยเธอจะได้ตายยังไงล่ะ Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. เธอบินบ่อยเหรอหนักขนาดนั้นนะ I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. ว้าวเธอดูรู้เกี่ยวกับเชสเยอะจังเลยนะคะเนี่ย Keen was a chess fan. You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Bye, bitch. Nice meeting you. ไม่ชอบคนนี้เลยอะแต่แบบเขาจะสอนเราขี่ไม้กวาดอะ why not คนนี้ก็หล่อ oh my god he's hot I think I heard one. Doubt mermaids find us there. never mind not hot anymore Sebastian hotter Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt.
ฉันชื่อOminous Well, you certainly had a memorable arrival. You know what? Yeah, I do like to make an entrance, you know? I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Oh, he's so nice! วิจัยดีมาก โอเค Were you expecting to be sorted into Slytherin? คิดว่าเธอเป็น Slytherin เหรอ My แน่ family นอ on น my father's side ฉั are นน่ะ direct พ่อ descendants of กับครอบครัว Salazar ฉันน่ะเป็น Slytherin, Slytherin มา one ตลอด of เล the ย four founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far ก็ from หล่อ that อยู่นะ tree. นางเงือกเหรอ Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Wow, he's so Very nice nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. อุ้ยเขาไม่อยากเป็นกันแค่แบบคนแปลกหน้า อยากรู้จักฉันเพิ่มเหรอคะสุดหล่อขับไปดง ขับไปดง Just by the stairs. Velio. เมื่อกี้ทุกคนได้ยินไหมคะเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนเขินจังเลยค่ะ Good morning. I trust you're ready for สวัสดีตอนเช้า I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Yes, sir. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. คือ OWL อะ Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. ไม่ They ไม่ได้ determine เก what ม kind of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. มันไม่บอกเลยเขาไม่บอกแล้วว้าวสวัสดีค่ะคุณอาพี่ค่ะ What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Wow. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. อุ๊ยจักรแล้เก็บของได้ Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. จักรแล้เขาเก็บของได้เธอ I certainly would. ทำไมขโมยไม่ได้อะเวลิโอ Field guide when I เป็น was ยังไงอะ Using the guide will also train you to be alert to your ขอโทษค่ะ professor กำลังตามครับแป๊บนึงนะ professor ลูมอสนี่ตั้งใจเรียนแบบแสงที่ดีทำให้ดิฉัน The เรียน guide will ง่าย give ขึ้น you ค่ะ opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. ปิ้ง Do keep up. ปิ้ง Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Keepy statue shape shifting water demon อ๋อทำไมมันมีแต่ปีศาจแถวเนี้ยมันเป็นแบบเกี่ยวกับคนที่แบบปีศาจที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้อ๋อตะกี้กล้องที่เราต้องเอาเหรียญมาใส่เพื่อเอาเสื้อโค้ทประจำบ้านอันไหนอ่ะ Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside. ลูมอสแสบตาซะหลับตาไปขอโทษค่ะ professor ปิ้ง สวัสดีค่ะคุณออฟวันใช่ค่ะวันนี้ไลฟ์
professor คะ professor ดูสวยแปลกๆนะคะปิ้ง professor อายุเท่าไหร่คะอ๋อ ปิ้งแล้วก็สนุกเลยนะอีกหนึ่งตกใจกลัวงูอ่ะ Good timing. timing ที่ดี Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Flue flame. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. เปิดไงอ่ะอ๋อเปิด M โอเค Flue flame เป็น waypoint เหมือนใน Genshin Genshin waypoint Genshin วันนี้เราดีจังค่ะเพิ่งกินน้ำตาลไปค่ะ These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. ไม่เป็นไรนะคะรัชนะไหมคุณน้องบัน Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross Station, so to speak. That's all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes. And I'd like to be sure you get to Hogwarts as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. วิธีอ่อยคนเหรอคะอยากเรียนวิชานี้จังเลยค่ะอยากทำให้คนตกหลุมรักค่ะ Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented ผมก็เพิ่งเห็นคุณไม่เป็นไรนะคะแต่มีลินในใจตลอดก็พอแล้วค่ะ Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond the walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. But we have Professor. A lot to absorb on your first day, and you have much to อยากไปเรียนวิธีทำให้คนตกหลุมรักก่อนค่ะไปเลยได้ปะ create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Oh, she's so nice. I like her. คือชอบมากเขาน่ารักมากเลย I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. เขาน่ารักจังเลยอ่ะ Oh my god I wish I have a teacher like her she's so nice And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. Thank you And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Oh, she's so nice. Bing! It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today,
before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep And the then what details kicking to is it? yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. เจ้าตัวนี้โอเคมาละเดี๋ยวฟังมีข้ามป่ะโอเคโอเคกินน้ำแป๊บนึงนะคะทุกคนไม่เป็นไรนะคะmain quest โอเคOkay, I wanna go to charm class. I wanna อยากไป charm class. The map is enchanted to help you find your way. ขอบคุณนะคะ Incredibly helpful. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your มาชวนลินให้เป็นนักวัดเต็มตัวไม่ใช่สาวเดียวลินก็ไม่ใช่เบียว and a good friend. เขาเรียกว่าคนมีจินตนาการพวกเธอไม่มีจินตนาการไงพวกเธอเลยไม่เข้าใจเขา For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may You guys lack imagination. That's right. I said it. พวกเธอแค่ไม่มีจินตนาการค่ะได้เวลาเรียนวิธีอ่อยคนเดเวลิโอผิดอลูโมสึไปทางไหนวะเนี่ยยังอยู่บ้านอะไรอ่ะสลิตรีนเรเวลิโอนี่อะไรอ่ะขโมยลินมาถูกทางไหมเนี่ยผิดทางFanart, my young comrade, for I am of stout. Revelio. Siangอะไรอ่ะ Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu passes. Revelio. อันยองอันนี้อะไรอ่ะเป็นเด็กตั้งใจเรียนกันเถอะค่ะทุกคน Revelio กองขโมยกองมีใครใช้ห้องน้ำไหมมีใครRevelio
แล้วค่ะฉันสายแล้วฉันต้องรีบไปเรียนรีเวลิโอรีเวลิโอรีเวลิโอ And then the werewolves joined the Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? The Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. รีเวลิโอลูมัส Here. ที่นี่ไง There is an open seat here. อุ๊ย Thank you. น่ารัก What's your name Hello, I am Nettie. So Nettie you are Hi the new Nettie student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we อ๋อ will take อัน home นี้เป็นการ the สร้างของ passion นี่นะ and มันไม่ใช่ rigors ชามแบบ requisite of สะกดจิต such คนให้ a รักเรา challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? อ๋อเขาให้หนังสือ You're so nice I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? อ๋อ Well, it seems that we are in dire need of review. Review! Everyone get in pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ได้เวทใหม่แล้วอาคิว Akio. อาคิว That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just Oh, land she's on so this nice. high. Okay, okay. Maybe I'm not supposed to be in Very good, Slytherin. everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely more day, like a I was Hufflepuff. thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. อาคิว After me. อะไรอ่ะ ยินดูไม่เหมาะกับการเป็นสลิทรินเลยอ่ะคือแบบเจอคนน่ารักปุ๊บแล้วก็คือแบบเข้าใจดีกับเราเวอร์ I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Holy อันนี้คืออะไรอ่ะ So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and Accio! release your charm. That's it! Yeah! Think of this like gobstones, if you will. Okay. But instead of throwing the marbles out, Accio! turning them to... Very good! No, no, no! Happens to the best of us. Accio! Splendid! Easy clap, man. Very good. Points to Slytherin. Yeah! There's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge?
Come on up. เธอจะสู้สลิธีรินอย่างฉันอย่างนั้นเหรอก็มาดิ Be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes. เธอจะเคยโอ้นาย Here we go. เฮ้แบบนั้นฉันก็ทำได้ There we go. ฮักเคียเอ๊ะไนครีฮักเคียStay. No! No! อย่างน้อย yes no อาเคีย Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. จะสู้กับฉันยังไงล่ะ I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. ทำไมมันดึงแค่นี้ทำไมมันได้อ่ะ There we go. อาเคีย Excellent control there. Let us see this. No way Not that Akio! Unless you need it. Not that I mind. やった Watch this. Akio! Yosha! Very good, both of you. Well done. อยากจะชนะซะหน่อยแค่จัง Class is dismissed. Gather your things on the way out. A tight game. It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become proficient with Akio. โอ้เกือบชนะ For me ว่ะ to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. อ๋อก็นะฉันปล่อยให้เธอชนะนั่นแหละนะ That's good to hear. It's a lot to take in all at once. ดูไม่เหมาะกับการเป็นสลิธีรินเลยอะ I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. ยังจะขิงอีกเธอ เป็นสลิธีรินไง This may seem an odd question, เป็น but มนต์เป็นเหมือน is เดิมเหมือน magic กัน the ไหม same คะที่ there ยู as กัน it ดา is here? Mostly, yes.
but I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. เย้เขาไม่ต้องใช้อันนี้ด้วยอ่ะเขาไม่ต้องใช้ไม้เพื่อไล่เวทด้วย But I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. เป็นไงโดนขิงก็เท่เกินอ่ะชอบอยากเรียนวิธีไล่เวทแบบไม่ต้องใช้ไม้มั่งอ่ะ Until next time. แต่ถึงทุกวันนี้แบบเป็นแม่มดก็แบบไม่ต้องใช้ไม้อยู่แล้วอะค่ะ You can use Accio on humans, if you're so. Well, you'd be using it on clothing if you decide to. You know it won't work on humans. เอ้ยสวัสดีค่ะสุดหล่อทั้งคู่อย่าแย่งกันค่ะอย่าแย่งฉันเลย A word, if you would. อันยองค่ะ professor อันยองค่ะอันยองอาเคียวขอโทษค่ะ You wanted to speak with me, อยาก Professor. คุยกับฉันเหรอคะ professor I trust your first charms lesson lived up to expectation. ฉันหวังว่าการเรียนชามครั้งแรกของเธอจะเป็นสิ่งที่ดีนะ Wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Thank you, Professor. ขอบคุณนะคะ I enjoyed the professor match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor ดูของ Weasley ที่ has ได้ใน asked ชุด that your เกมยัง professors give you ดูแล้วมัน instruction ได้อะไรบ้าง outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing. เมื่อไหร่จะ for ได้ you. ใช้มนต์ดำอ่ะนี่ไงโอ้ no ใส่หมวกไม่ได้นะคะเนี่ยเป็นสกินไหนอะสกินไหนเธอเลวิโอโซชี้ไปที่ชุดเหรอไม่เห็นมีนะน่าจะต้องเล่นไปก่อนนะเมื่อไหร่จะได้เรียนเวทมนต์แบบเวทมนต์ต่อสู้อะRevelio. อยากเล่นเวทมนต์ต่อสู้อะอยากสู้คนอะอยากแบบอยากทำร้ายไม่ได้อยากทำร้ายคนหมายความว่าอยากแบบอยากยิงเวทมนต์ใส่คนนะตะกี้มีเลือกสกินได้กดที่หน้า
อะไรอะตรงไหนไม่เห็นมีเลยไหนอะคะอันนี้นะไม่เอามันดูอิโมเกินอ่ะอย่างนี้แล้วกันเก็บหน้าไว้ก่อนแต่ผ้าคลุมดูสวยดีอันนี้ชนะผู้ใช้เวทแห่งความตายยังไงล่ะอาคิวไม่เห็นมีเวทฆ่าคนเลยอ่ะโอ้โหเลเวอร์ไม่ค่อยอยากฆ่าคนสักเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ก็คือข้างในใจลึกๆก็คืออยากฆ่าอยู่นะใช่ลายผ้าคลุมมันขยับได้ด้วยแต่ว่ามีหัวกะโหลกพวกเธอเห็นหัวกะโหลกที่อยู่ในผ้าคลุมฉันไหมล่ะมันคือแต่ละคนที่ฉันฆ่าคนยังไงล่ะProfessor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Wow. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Mi Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ยกคนได้ด้วยยกตัวเองได้ไหมอ่ะ Levioso. Levioso. น่ารักค่ะชอบอยากยกคนอ่ะ Let's try something a little larger. ยกอาจารย์ได้ไหมอ่ะ Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent. Levioso! Now, well done. Levioso! Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Sebastian. Levioso, Yeah, basic cast, and Protego. You may begin. สู้ฉันได้อย่างนั้นเหรอ Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. What be your first duel? Let's just say I'm a good man. Levioso. Sebastian ตายซะเถอะ I do enjoy lively duels. Not bad for a beginner.
You give as good as you get. อ้าว I put you on the spot, and you rose to the challenge. Point to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what เห็นไหม I ยัง say เลลิน today is any แน่นอนสิคะ indication, we can expect เขาหล่อ great ไง things เราเลยต้องใส่ from เขาไม่ยั้ง I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. They A must classroom achieve duel it. is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, เปลี่ยน Professor. ทรงผมได้ไหมอ่ะ I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. ขอบคุณนะคะอาจารย์ Levioso That's enough Levioso for one day. Levioso Dismissed. sorry อุ้ยคุยกับเซบาสเตียนแป๊บนึงนะทุกคนสวัสดีค่ะคุณนายไม่นะต้องไปที่หมู่บ้านก่อนมันต้องไปเหรอเซบาสเตียน I enjoyed that. เอ้ยสนุกมากเลยค่ะเซบาสเตียน Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. เราต้องโกหกเขาไหมอ่ะไม่เคยใช้ไม้กระทามาทั้งชีวิตเลยค่ะมาเรียนนารินไม่ใช่หาผู้ Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. น่าสนใจอยู่นะ Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and เขา then. บอกให้แหกกฎ Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. not to get Thank you, caught Sebastian. I'll ขอบ keep คุณนะ that เซ in บา mind. สเตียน Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance อุ้ย today is เขาอยาก pure ให้เราไปที่ที่ไม่มีคนอ่ะ อุ้ยเขินจังเลย Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. เขาแบบไปที่ที่ไม่มีคนด้วยกันไหมครับโอ้โหเอาผ้าพันคอออกก่อนไม่เข้าอ่ะ ยกไปเลยนะปะยกไปทั้งเกมเลยนะปะมากันสิก่อนเซบาสเตียน I'd hate to face Professor Hecat in a duel. มันแปลกๆแฮะใช่ไหมหมอนี่มันแปลกๆอยู่ดีๆมันก็อยากให้เราไปอยู่กับมันต้องไปไหนต่อ I've always said that travel broad. That's slow. We usually after class. There we go. เราเอาอันไหนก่อนดีทุกคน เราไปสู้เขาก่อนเลยดีไหม แบบมันทำให้ลินไม่มีสมาธิไม่ใช่ ลินมีสมาธิเธอ ไปหาโปรเฟสเซอร์ก่อน อาจารย์คะหนูมาแล้ว ส่งแสงสว่างแห่งความสดใสลืมมาสิริเบลิโอ 42 staircases, and this is where they put me. ริเบลิโอAwful when they ask you a question, though, isn't it?
นายจะแย่งลินไปจากพวกเราไม่ได้หรอกนะลิเบลิวอะไรอ่ะอันยองเรียบยโซอุ้ยได้เหรอเอ๊ะ ก่อนเล่นๆเองนานิโกเรเฮ้ยนกแมวเรียบยโซอาคิวเรียบยโซเรียบยโซอ๋อโอเคเรียบยโซよっしゃโอเค I'm so sorry น้องแมวขอโทษขอโทษมันอดใจไม่ได้จริงๆอะอยากใช้เวทมนต์อะไม่รู้จะใช้กับใครอะใช้กษัตริย์ละกัน Professor. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. มันถึงเวลาของเธอแล้วสินะ Professor เรามาดวลเวทกันเถอะด้วยเวทมนต์ชนะเธอน่ะไม่รอดแน่ I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to ได้ your วันน้อย travels มา here ขอ than มา what แล้ว you've ค่ะ told ดี me. ค่ะดีค่ะคุณไม่เห็นเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งนาน Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio อดใจก่อนนะ and นอกโรงเรียนเธอได้อารวาสที่ไหนก็ได้จริงปะ like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that อ่ะกดผิด Professor Ronan did mention something about that. อุ้ยเธอกด skip Professor conversation Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. ขอบคุณนะคะ Mr. Professor Ollivander will connect you with ถ้า the ไม่นับ Office perfect Syndrome ก็ถือว่าสบายดีครับ You've Office managed Syndrome the คืออะไร classes อ่ะ well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. โอ้จะได้มีไม้กระทะของตัวเอง I'm แล้ว eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. ดีดเกินไป Perhaps เป็นเหตุ Sebastian เริ่มเกมใหม่ Sallow ไม่ or เริ่ม Matt ไม่เริ่ม Sallow. I've noticed you spending time with them. อ๋ออาการปวดหลังเรื้อรังเอ๊ะ เขาให้เลือกระหว่างเซบาสเตียนกับนัตตี้ขอโทษนะนัตตี้ฉันว่าเธอน่ารักนะแต่ว่าเซบาสเตียน I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. เขาได้ข่าวมาว่าเคยไปอ่านมานิดหน่อยเขาบอกว่าเซบาสเตียนจะสอนเวทมนต์ดำกับเราถูกปะ Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right Theophilus Harlow, if you can. ได้ข่าวมาว่าเซบาสเตียนจะสอนมนต์ดำกับเราดังนั้นลินอยากได้มนต์ด Your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you ำหลังจากที่เขาสอนมนต์ดำลินใช่ไหมลินค่อยฆ่าเขาทีหลัง enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. บ้านะเธอจะฆ่าเขาอย่างนั้นเหรอมาละฮอมิลินคูใช่แล้วชนะหลังจากที่เขาสอนมนต์ดำชนะ
ชนะจะฆ่าเขาทิ้งยังไงล่ะเฮ้ยกระรอกเหรอเอาแมวอีกตัวหนึ่งเลวิโอโซแล้วเราที่เป็นผู้ชายไปกับเซบาสตอร์ดทำไมต้องเป็นไอ้หน้าหล่อทำไมคนสอนต้องหน้าหล่อใกล้อยู่นะว่าจะสอนอะหลายเควสเลยจริงเหรอไม่เป็นไรเธอ Ah, there you are. ถ้าสุดท้ายฉันได้เรียนวันดำฉันก็ไม่สนหรอก A new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm อยากให้ repair ซ่อมของ fixes things right อีก up. อย่างไม่เป็นไรค่ะ สุดท้ายก็ได้ฆ่าคนอยู่ดี It seems as if that might come in handy. More frequently เพื่อจะเป็น than one would แม่มดที่ imagine. เก่งที่สุดใน As ฮอกวอตส์ Professor เราจะ Weasley ต้องกำจัด mentioned, คู่แข่ง I ทุกคน will โดย not การ be ฆ่า the เขา only ทิ้ง one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. ให้เก็บไงอะอ๋ออักคิว Revelio. เอ่อ A flying page must be around here somewhere. Let's get that. Akio. Brilliant. เพิ่งเห็นยอดโดเนทคุณอภิชาติเยอะจัด I trust the preliminary. I completed the assignments. ใช่คุณอ Professor. ภิชาติโดเนทเยอะมาก You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Yes sir Remember, your wand is a conduit of your magic. Yes sir Okay That's it. Very good. If you would like to practice mending, Reparo. have a go with that broken statue in the alcove underwater. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. ยาตาใช่เธอเป็นท็อปโดเนทของเนี่ยเธอ ปาม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 ไปกับเซบาสเตียนกันเถอะทุกคน Am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Oh, Hufflepuff. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. กูยังไม่พูดไม่จบเลยไม่ก็แบบรู้ไงว่าเขาจะให้ทำอะไรไงก็แบบซ่อมแล้วก็ซ่อมเลย Painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind.
but I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Lumos. Do come and find That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. In case it's nearby. Lumos. ตรงนี้คือตรงไหนอ่ะรูปปั้นเหรออันนี้ไง This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. มิรินดูน คุณอภิชาติ ฉันขอแล้วนะ Lumos. คุณอภิชา Let's get ติ you back to your frame, little moth. ขอบคุณสำหรับ 1,100 บาทนะคะคุณอภิชาติสนใจพิมพ์แบบคุณอภิชาติพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ก็ได้นะเธอ I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Nice นี่คืออะไร Revelio. นางเงือกจริงเหรอ Lenora, I solved the mystery of เอา that อีก painting. แล้วจริงเธอนะคะผ่านแล้วเขาลืมรีทับเลย I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. เจ๋งแล้วมาอีกแล้วตะกี้จด The moth! I should have seen that. ข่าวนิดเดียวเอง ช่วงนี้นอนน้อย แต่เหมือนเขาอยากจะบอกว่าความจริงอะเขาลืมรีเซ็ตท็อปโดเนทเดี๋ยวเขารีท็อปโดเนทไปเลยนะเขาอยากจะบอกว่าเขาลืมรีตั้งแต่เดือนที่แล้วมั้ง Revelio. ขอเวลาแป๊บนะคะทุกคน ไอ้ยาเล่นกับความรู้สึกใช่สิเธอมีเซบาสติไม่ใช่ใจเย็นนะพวกเธอใจเย็นนะ Hello, Sebastian. Ah, my เขาเพิ่งลืม charge. เขาลืมคือเธอ I'm told เขาจะบอก you're ว่าท็อปโดเนท dying มัน with ตั้งแต่แบบ surprise, and I'm to accompany you into ม Hogsmeade. กรา Is this your first เขาลืมเปลี่ยนอะ foray into the- It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. อยากได้กระทะใหม่แล้วเซบาสเตียนรีบๆพาไปหน่อยอยากได้ไม้กวาดด้วยเอาไม้กวาดมาด้วยอยากบินไม่ใช่อะไรหรอกคุณอภิชาติงอนแล้วอย่างอนนะคะงองอโอโอเอเอโอโอโอ
was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Lumos. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor... อยากได้แล้วเร็วๆวิสลี่ไม่ใช่เซบาสเตียนมึงรีบๆพากูไปแล้วกูอยากมาไล่เวทใส่คน well-rounded. Levioso. Revelio. อยากมีไม้กวาดอยากบินได้ใครเขาเดินกัน Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. ลินจักรวาลลากไปของพวกเรา Well, I suspect it's a matter of differing opinions. ใครเขาเดินกันเซบาสเตียนมีแต่พวกกระจอกเท่านั้นแหละที่เขาเดินกัน เดี๋ยวนี้เขาลอยกันแล้ว I'm ไปไหนนี่ inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Revelio. Lumos. Revelio. มันไม่มีเวททำร้ายคนเลยอ่ะ See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. sorry ไอ้นกนี่มันหลบเก่งจังนะ The Forbidden Forest, out of bounds for all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Lumos. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. There's ตัวละครฉันมัน It is ต้องมี that. คนติดตามเท่าไหร่ I've been there 5 years ถึงจะ and เปิด barely scratched the surface. สมัครสมาชิก Boats to ได้ see, ค่ะ places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? อันนี้ก็เปิดสมัครสมาชิกแล้วนะคะ I can't go around telling you all my secrets now, can I? คุณอภิชาติแล้วก็เมมเบอร์ที่เหลือก็ยังเป็นสมาชิกอยู่นะเธอ I've always thought Thestrals pulling a carriage ต้อง a มี bit boring. 1,000 มีเว Well, ลา I ดู suppose ประมาณ most people 4,000 ชั่วโมง don't ค่ะ actually see them at all, But you can see them. unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Nice way to get dragons. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. เมื่อไหร่เซบาสเตียนเมื่อไหร่จะถึง Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Tell me why Hello, Mr. Moon. nothing I think that's our new fifth year. Pleasure. Lumos. You might want to turn back, Mr. Sallow. Lumos. Turn and run. Is everything all right, sir?คุณอภิชาติ These big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. นี่เธอคนดูคนนั้นน่ะ I shall be at the สนใจ castle โอ้โหไหมล่ะ safe. Good luck to both of you. A demi-guise?
I don't know what he's putting in his pumpkin juice, and he's obviously had นี่ too เธอ much of นี่ it. เธอคนดูคนนั้นน่ะ I've never ส seen นใจ Mr. มาเป็น Moon ธรร in มะไหม such ล่ะ a state. Revelio. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he นี่ could เธอ improve นี่ a เธ bit อ as a คนดูคนนั้นน่ะ caretaker. สนใจมาเป็นธรร Is มะ your ไหม sister ล่ะ in Slytherin too? She is, or rather, she was. สงสัยเฉยๆจะได้ใครบ้างนะ She'll be better soon and back at Hogwarts. นี่เธอนี่เธอคนดูคนนั้นน่ะสนใจมาเป็นธรรมะไหมล่ะสปอนเซอร์หลักจริงสปอนเซอร์รายใหญ่เลยคนนี้ Revelio. นี่เธอ เฮ้ยนี่ป้าชี้ซื้อเฮ้ยปล้นปล้นปล้น สนใจมาเป็นธร ฉั ร น มะ ปล้น ไหม ใหญ่ ล่ะ ปันหนึ่งเซบาสเตียนกูปล้นก่อน Honestly, if one could bottle the magic. ทำไมมันปล้นไม่ได้อะ I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about นี่เธอ those นี่เธอคนดูคนนั้นน่ะ real สนใจมาเป็นธรรมะไหมล่ะ flame. เซบาสเตียนเร็วๆหน่อยได้ไหมอะมันขี้เกียจเดินอะนี่เธอนี่เธอคนดูคนนั้นน่ะสนใจมาเป็นธรรมะไหมล่ะต้องใช้เวทปลดล็อกก่อนมันไม่มีเวทแบบใช้อาคิโอใส่ตัวเองได้ไหมอะอาคิโอใส่ตัวเองแล้วก็ลอยไปเลยอะไรเงี้ยนี่เธอนี่เธอคนดูคนนั้นน่ะ Revelio. สนใจมาเป็นธรรมะไหมล่ะ So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some นี่เธอ potion นี่เธอ recipes. คนดูคนนั้นน่ะ Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle นี่ when เธ you're อ นี่ finished. เธอตอนซื้อไม้เลือกดีๆนะ สนใจ เอ๊ะ มาเป็นธรรมะไหมล่ะ Have fun. It's Hogsmeade. ต้องเลือกไม้ดีๆเหรอ Revelio. Okay. Merlin, blooming. 안녕. 아리가또. 그링. I'll be right with. Ah, ไม่เห็นอะไรนอกจากหน้าของขวัญจริงเธอ just a moment, please. อุ้ย Hello, sir. I'm looking for. For a new wand, yes. It's about time. Yes, About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No. อันไหนที่ฆ่าคนได้ง่ายสุดอะ Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. I want to kill someone. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. อามาปกติแล้วโอเคค่ะ Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I มันต้องเลือกอันไหนอ่ะ อันไหนมันรุนแรง อันไหนฆ่าคนสนุกอ่ะ หมายถึงอันไหนฆ่ามอนสนุกพูดผิด Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you
might be the one. Here, take it.แต่งเองนะ อันนี้ทำไมมันถึงเลือกอันนี้ให้เราอ่ะ Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. I do like the powerful magic though อันนี้มันบอกว่าเวทที่รุนแรง อันนี้มันบอกว่า producing great range of spells สามารถเรียนได้หลายสเปล อันไหนดีนะแล้วนึงนะคะทุกคนหยิบ power bank ก่อนทุกคนมีแนะนำไหมอ่ะ อันนี้เขาอยากรู้ว่าอันไหนก็ได้ที่ทำให้สเปลเขาแรงๆแล้วเรียนได้หลายสเปล Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. งั้นเอา EXP เร็วแล้วกันเนาะ How intriguing. Yeah, let's go with that. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Aw, he's so nice. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed A particularly match? powerful. The right wand will learn from you, อันนี้คือเรียนเพิ่ม just EXP as ถูกปะ you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. ยิ่งเมาเยอะก็คือลินก็จะได้เรียนเวทเพิ่ I'll มขึ้น let ถู you กปะ get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Lumos. Leviosa. Beetle the bird is a bit too hairy-hearted for my taste. An inquiring mind. Revelio. Oh. 안녕, 안녕. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student.
I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at พรุ่ง its นี้ถ้าไล purest. ฟ์ตอนช่วงเช้าเย็นกลางวันเราอาจจะไม่ได้เข้ามาดูนะมีงานไม่เป็นไร Of นะคะไม่ course, เป็นไร it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress สรุปมันเปลี่ยน even เป็นภาษาไทย Professor ยังไงอ่ะ Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I too see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Okay. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. ありがとう House elves and wizard kind. Revelio. Revelio. มันซื้อไม้กวาดที่ไหนอ่ะ Welcome to J. Pippin's Potions. Revelio. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. เปลี่ยนไม่ได้นะคุณผมน่าจะ I've seen ติด your กับมอด face อ๋ here อไม่เป็น before. ไรไม่เป็นไรว่ะลื It's ม my first time ไอ at เราก็ Hogsmeade, สาย actually. มอด Is จน it ลืมเลย really? อ๋อ Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. ไปจะได้เรียนวิธีทำยาแล้วอยากทำยาหวานเสน่ห์จะได้สาดใส่พวกเธอ I suspected if you're anything like I was at your age, สาดยาเสน่ห์ใส่พวกเธอพิ้วพิ้วพิ้วเลยปา Is อั it ด not เล the ย most fascinating art ใส่ลูก potion โป่ง making? น้ำใช่ไหมแล้วก็ปา Well, it's ปิ้ว anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. And I unveil new แค่นี้ ones ก็ยัง from มี time เส to น่ห์ไม่ time. พออีกเหรอ Pop in when you can, ยังไม่ so พอ you เธอ don't ยังไม่พอ miss out on anything. ปาใส่ทุกคนเลยไงแบบปา Let's ใส่ get ทุ you กคน those บนโลก recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Revelio. แค่นี้ก็ตกหลุมรักจนไม่รู้จะรักยังไงแล้ว โอ
อ๋อเดี๋ยวต้องไปที่นี่เผื่อจะได้ซื้อไม้กวาดอะโอเมนWell, hello there. Pardon me, sir. Pardon me, sir. I'm here to see for the seeds Professor Weasley told me to collect. Fifth year. I take it that's you then. อยากให้ตกหลุมมากกว่านี้นะคะแบบทำเป็นเมฆฝนเลยใช่ไหมแล้วก็ให้มันตกปิ้วลงมาปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งฝนก็จะลักลิ้น I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? ไปน้องกันนะเขาจำได้ว่าเขาหาอันนี้อยู่ You're after something fresh. ไม่เจอเดี๋ยวค่อยไลน์หน้ากัน Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest. ไลน์หน้าทุกคนจะเห็นที่ใส่ผ้าคลุมสลิธีรินค่ะ Better go and find Sebastian. Let me guess. You're after something fresh. Revelio. Beep, ba-boo, ba-boo, beep-boo, ba-boo, ba-da-boo, ba-boo. Revelio.มันล็อกอ่ะ Revelio. Revelio. รอนานเปล่าเพื่อน I officially เรามาแล้ว have all my supplies. Excellent. Did you get what you Excellent. needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to.
หุ้ยนินกลายเป็นซันตาคลอสโปรยยาเสน่ห์ใช่ซันตาคลอสโปรยยาเสน่ห์ Draw it away from the building! Away from the village! Oh no! Got you! Protego! Oh shit, มันต้องดอชเหรอ Accio! Levioso! Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Accio! Levioso! What was that? Confringo. A taste of his own medicine. I like that! Nicely done. Leviosa, Confringo. Protego. Confringo. Look out. Confringo. Levioso! Hey, better! Accio! That's right, you lumbering lout. He's faltering. A few more hits to do the job. Accio! Lumos! Ripero! Wadika, wadika. Better! Wow! I'm so good. A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, สนุกอะสู้สนุกชอบเอาซื้อ where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Good job, Sebastian. Oh, repair the damage. Reparo. I'll go and see what he wants. Reparo. Lucky they didn't do more. Reparo. Reparo. Oh. One less thing for Officer Singer to worry about. อันนี้ได้ EXP ป่ะน่ะ Reparo. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. Hello, sir. Allow me to introduce myself. Augustus Hill,
clothier extraordinaire. Extraordinaire. Thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. ไม่กวาดเหรอ Glad rags, wizard wear, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Oh, thank you. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? ลินเคยกินบัตเตอร์เบียร์แล้วไม่เห็นอร่อยเลยลินลองกินแล้วลินรู้สึกแปลกๆแต่มันไม่อร่อยกับเธอ Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Revelio. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Levioso. Lumos. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Oh no. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh. There's a face I haven't seen before. Aww. It's my first time here. It's my first time here. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents นี่ shortly. ค่ะเธอยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะไม่สีเธอน่ารักขึ้นทุกวันขอบคุณนะคะอันนี้ก็ตัวเน Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say... Thank you for this. Trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. ไม่จะสู้กันเหรออยากดู I'm not here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said
My friend is busy. Aww. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. Aww. And on that note, I think we should head back to the castle. Yeah, let's go back, man. Revelio. I'm certainly glad Sirona แต่ was เรา there. ตั้งใจดูหาแว่นใส่แป๊บโอ้โหเธอ I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Wait, map? Common room อยู่ไหนอ่ะ อันนี้ไง Slytherin common room ถ้าเราไม่ตอบบอกเลยน่าจะหลับนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลินก็น่าจะหลับแล้วเหมือนกัน Revelio. ปั๊มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มเขามาตั้งนานเพิ่งสังเกตว่าเธอเล่นเกมใช่เขาเล่นเกมค่ะอะจดหมายโอเคให้ไปหา Professor Figu Figu Sensei Figu Sensei Revelio. Figu Sensei โดดถีบประตู
Revelio. เปิดดีๆก็ได้ไม่ค่ะ เราต้องเปิดแบบอลังการเราเลยต้องถีบประตูค่ะ Lumos. Professor, I'm glad to see you. ดีใจเจอค่ะ Professor And you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was... Ranrock who? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. มันดูสเปลยังไงอ่ะเขาอยากรู้ว่าเขาดูสเปลตัวเองยังไงอ่ะอ๋อยังไม่ได้ปลดล็อกแทเลนต์เศร้าเลยต้องรอก่อนนะเขาอยากเรียนเวทมนต์ดำIf only a new student were to help me with my study. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you? Why? ทำไมทุกคนถึงเกลียดเธอล่ะ Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway,
I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Revelio. เดี๋ยวค่อยแล้วกันนะขอทำเควสหลักก่อนมันจะดูเควสหรออ๋อนี่ไงเควสลองใช่ไหมนะคะไลน์เด้ง sorry Revelio. I believe we have some matters to discuss. จะได้เรียนสเปลทำลายล้างแล้ว Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. เวทไฟร้อนแรงดั่งไฟBut before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. Incendio Revelio. Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you Praxia mole? As long as for only 1 time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the deep. Inside of a jar. But he failed at it. Sorry! It was an accident! Leave me be! ผีเยอะจังอะแถวนี้ Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso. Sebastian Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so
You must have really impressed Sebastian. อ๋อได้สู้ก่อนเหรอโอเค I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. Oh, greatest duelist. The winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ได้ wands, สู้คนแล้ว the first of our playing was Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. ขอบคุณกันนะคะ Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. There goes my weight. Is that all you've got? Pity more people can't watch the duels. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but อาจารย์อยู่ไหนเด็กตีกันในโรงเรียน school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training belly. Very good way to master spell combinations. สนุกดี Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Let's do it. Are you dueling with a partner? โรงเรียนที่เสียดีจริงๆแน่นอน Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. You about to get your ass kicked. Damn, you guys suck. There goes my weight. You're better than that.
Shit Bravo. on. I gave it my all. You did indeed. สนุกนะ The ส other นุก duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. แม่มดที่เก่ง The ที่สุด next ไง round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? I That am. would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Nicely done. Excellent form. Oh, okay. That was something. Oh. That's it. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Thank you, losers. ที่ประตูหุ่นจ้าง มันไม่ให้โดดอ่ะโห I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm มัน sorry เหมาะ to กัน say คนซน I โอ้โหไม่ visited ซ enough น careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. คนโดน Concentrate and keep your wand steady. Incendio. Good work. Crucio. เพิ่มช่องไงอ่ะ
อนนี้ไม่มีขนมกินเล่นยังไม่ได้ต้องไปอัพของก่อนอ๋อ And do try not to incinerate yourself. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Revelio. ก็ใส่แล้วนี่แล้วไงต่อมันได้อ๋อโอเคตรงนี้ก็น่าจะใช่นะ And you also went on to do the exact same thing. I was here. Someone telling me something.โน้ตบุ๊กไปสวรรค์แล้ว Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. โอ้ย That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no But, choice. Professor! It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Can you go on ไม่ได้หรอ Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Revelio. Lumos. Spare a moment? I could use your help. Sorry, I'm busy. Wouldn't it be romantic?
I have no idea where it is, so. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? หลังทำเควสนี้เสร็จน่าจะพักแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเก็บไว้สำหรับไลน์หน้าแล้วกัน Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll เฮ้ meet ย you จะ later. ได้เวทลงหนแล้ว See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. มันต้องมีเล่นนอกรอบอาจจะไม่นะคะต้องดูก่อนยัตถา You should have known better. My fault. อ้า I'll be quieter than a jobberknoll. Still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. Usually. But it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Aww.
Is someone there? Is that you, Peeves? Better not be a student. I knew it hurt someone. Goodness gracious, what a mess. ปะอยู่กัน2-2อีกแล้วอันนี้ดูไม่น่าจะใช่เดทนะเธอ อันนี้น่าจะเป็นการขโมยนะ ฝึกเป็นโจรนี่มันยากจริงๆIs someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. ที่เหลือเขาทำอะไรอยู่นะ Oh, น่า that จะ one's นอนนะคะ charms look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Should be in the clip. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Fuck! Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to?
I know just the spell to repair this armor. Revelio. Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this one. That's it. Revelio. Levioso. Where might this lead? ต้องสู้ปะเนี่ย Accio. Levioso. Not surprising. Guards at the ready. Whoa! I'm so cool. I die. Levioso. That. Incendio. Potato. Oh. Potato. Stupefy. Stupefy. Heal. Stupefy. Stupefy. Levioso. Yosha! Accio. Revelio. Levioso. Heal. Yosha! This must be the way forward. But to where? Nearly there. Best keep my wits about me.
แต่เย็นๆเนี่ยเย็นแล้วมันเอาสเปลสล็อต2ยังไงอ่ะเล่นแนวอยู่สู้ๆนะคะ ตึงโคตรเอาโคตรอันตรายพิวๆพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งแม่มดที่เก่งที่สุดใน25โลกมิลินคุอ๋อน้อยไปเหรอ125โลก็ได้ค่ะ It is a book after all.ว้าวเดี๋ยวนี้เขาใช้เวทมนต์ได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอYou wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome.
Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it's certainly real to me. It was not your imagination. ขอต้อนรับเข้าสู่มิติแม่มดนะคะ Professor Rackham can see them too. But we've ขอบ never คุณ known คน them Nevermore in Reina สำหรับการกดติดตามนะคะอันนี้ก็ตัวเนี้ I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. ตามมาจากคลิปแล้วค่ะไม่ใส่แว่นแล้วหรอปกติก็ไม่ค่อยใส่นะคะแต่แค่ว่าอันนั้นน่าจะหมายถึงชุด ชุดสองหรือเปล่าเอ่ย As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. แต่ใส่ให้ได้นะคะแต่ว่า น่าจะต้องเปลี่ยนโมเดลนิดหน่อยคือความจริงอ่ะมีคลิปลงนะแต่คือยังไม่ได้ลงเพิ่มเลย Sebastian. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Aww. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Sebastian! What will your uncle say? เขายอมโดนแทนเราอะเธอ หล่อเกิน อิมเพริโอ ใครอ่ะ Cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's Incendiary. big. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were at the back. It was a book we were after. What? That's... เป็นไปไม่ได้ You accessed the restricted section? But เธอไปมาคนเดียวเหรอ เธอไปยังไงน่ะ thinking on it, perhaps it's best you spare me the details.
Fair ผู้ enough. ใหญ่คุยกันใช่ผู้ใหญ่คุยกันไงแล้วก็ผู้ใหญ่ไงเธอ As it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears มัน someone ใช้รีบแพโลไม่ได้หรอ for us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful. It may take something some time. useful I wonder why it was here, below Hogwarts. ทำไมมันถึงอยู่ที่ใต้ฮอกวอตส์ I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other เป็นผู้ใหญ่ professors ที่ตัว using เล็กน่า ancient รัก magic ลิน to ไม่ใช่ restore ผู้ a ใหญ่ hamlet ลิน from a เป็นคน drought. สวยเกิน Was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. แต่ลินว่าลินก็น่ารักอยู่แล้วนะแล้วลินก็รักทุกคนมากๆเลยค่ะ The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. ปั๊มปูปูปาริวปูปูปูอะ Lumos. Lumos Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. เฮ้เมื่อไหร่จะได้มีไม้กวาดขี่อ่ะเขาอยากขี่ไม้กวาดก่อนลงไลฟ์อ่ะ Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. รอเรียนอีกไม่ไกลโอเคจะไล่จนกว่าจะได้ไม้กวาดเป็นแม่หมดแล้วเดินแล้วมันรู้สึกแปลกๆถ้าไม่กดแมปไม่ได้อะไรนะโอเคต้องไปเจออันนี้ก่อนมาหรือวะ Expelliarmus มันได้เวทมนต์เพิ่มอ่ะเอา Expelliarmus ก่อนแล้วกันGrowing Punja's onion again.
ว้าว Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Aww. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Mandrake. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. ลินไม่ทำอะไรตรงนั้นแถมเป็นครูด้วยผมไม่เห็นเหมือนเลยQuickly, place your mandrake in the new core and pat down the soil. โอ้ย The soil should envelop อ๋อน่ารักเหมือนกันไงโอเคเลยล่าสุด you like a warm, blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our pot. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. อันนี้ป้าคะนี้ป้าที่จะทำให้เราเสกผักกาดที่ไล่กัดคนได้อะ How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Ooh. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. A prepared student is bound to bloom. Potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Such Plant late the seeds there notice. now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. อ๋ออยากได้อันนี้ Chinese chomping cabbage. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. Now, you'll find that some plants are better suited to uses outside of แต่ the ถ้า cauldron. ใช้หมด The ต้อง cabbages do get ที่ tested หาใหม่ without เต็ม something to นะครับ chew. ไม่ใช่เสียขึ้นมาเหมือนลูกระเบิด I อ๋อ have a จบ dummy ละ for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Hey, loser. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Oh, thanks, loser. Your duel with Sebastian.
And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well. Here we are. Home of the Chinese... Go on. Grab a few... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. โยนยังไงอ่ะพงปีสวัสดีค่ะคุณครูมาอันนี้คือโค้ชฉา Look at that. อู้ Mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. Oh. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogwood in Death has more of them, if you're keen. ขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะคะอาริกาโตเนะ Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. ใช่ค่ะขโมยหมดเลยค่ะ Aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology... Huh. Godfrey! Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. My sister will be home for the holidays. There be auras or someone from the ministry guarding the school. Professor Black would never allow it. It would make him look completely incompetent. Potions is one of the most challenging and Snake? hazardous subjects taught Snake? at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. มันน่าจะเป็นในเควส Mr. นะเธอ Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin.
Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. กะเพราไหมเธอซุกี้ข้าวหน้าปลาแซลมอนข้าวหน้าปลาซาวะ KFC หนังไก่อะไรอีกดีบอนชอน I see most of you have not forgotten how to stir. กะเพรานี่เพิ่งกินไปตอนเที่ยงเลยนะ Well done. And from what I hear of your ราด recent หน้าไหม exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. อยากกินลิ้น Some ไม่ได้ can be ครับ harvested from the plants you grow in your herbology class. แต่กินฝีมือ Rarer ลิ้น ones พอ can ได้ be อยู่นะ ลิ้น purchased. ทำให้กินได้ Others, however, may be harder to obtain ร้านหน้า and น่า will สนใช่ require ไหม you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Where the heck is your office? My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? อยากรู้ทำไม And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't เอ want อ to แก get เล็ on กจะให้ Sharp's ฉันขโมย bad ของ side. ทำไมเนี่ย You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. สวัสดีค่ะคุณทองขาวสวัสดีค่ะ I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. A well-prepared ritual was... Precision is key when brewing. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. อ๋อไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอ อันนี้แค่รอเหรอ And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh! Dragon dung! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. โอ้โห I brewed an Edurus potion as you asked, ไม่มี Professor. มั้ง Glad เรา you เจอนาย managed to stay อี on กแล้ว task. แอด Not ช่อง every class is so ทองขาวแบบนี้ eventful. เกมนี้มัน I saw Mr. Weasley นัก speaking วาง with เพ you ลิงไหม earlier. ครับ เอ๊ะ He can be หมาย quite ความว่ายังไงอะ persuasive. คะ Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was
skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that Fwooper feather. นักวางคนชอบทำให้ไฟไหม้แต่คนที่ทำให้หวั่นไหวคือมีโอเคค่ะ โอเค I think each of us has had enough excitement for one day. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is... My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. เขินชินารินไม่นะแทบเจาะไม่เข้าเลยครับแน่นอนแบบไม่รู้ดีเธอเวลาเธอเล่นมุกไทยๆแบบนี้เขาเป็นคนเล่นมุกไทยไม่ค่อยเก่งอ่ะแบบไม่ค่อยเก็ตอ่ะแต่ก็เข้าใจได้นะแบบมันก็อุ้ยเดี๋ยวแกล้งเขินให้นะอุ้ยเขินจังเลยค่ะตัวบิด360 องศากึก I tried to transfigure my pot. อย่างนั้นวะอย่าเลยเนี่ยเขินจังเลยเธอโหเล่นมุกอย่างนี้หวานเจี๊ยบเลยอุ่นเธอเขินจังเลยค่ะฟูอย่างนั้นเลยเธอเจ็บอะไรเนี่ยเขาอุตส่าห์แบบโอ้โหเขินเลยนะเนี่ยเธอเจ็บได้ไงกันอุตส่าห์รู้สึกเขินแบบตัวบิดเลย เนี่ยถ้ามีไม้กวาดนะถึงแล้ว Lumos. แม่มดเดินดินจริง It is good to see you, my friend. จะต้องการอะไรเพื่อน Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, มิลินเป็นที่หนึ่งในใจของผมขอบคุณนะคะ For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks.
both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, อ๋อ Natty. ลินชอบเขาว่า Be on your guard. I beg your pardon. How dare you Incendio. threaten me? What's going on here? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. แต่เธอเลือกคู่เอลิน เราไม่ได้เลือกคู่เธอ เราแค่เลือกคนที่จะสามารถสอนมนต์ดำให้เราได้ Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You should never have come here. Show off all you want. You little... Oh! I'll watch the light go out of your eyes. มันให้ทำเควสอันนั้นด้วยนี่ ก็เลย Time to conduct. We take over the moment. I'm not going anywhere with you. You take this student off of my dead body. Stop this buffoonery. Conductor. Not so tough Is now, that- are ya? Is that the best? Back. Release. No, don't! No! You little brat. ว้าเนี่ยจังกำลังทำเควสอยู่เลย What on earth just happened? ใช้อินเซนดิโอครบแล้วเหลือหลบแอทแทกอีก3 อัน Been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them. คิดว่าจะได้สู้อีกไหมอะอยากสู้อีกอะเวลาสู้มันสนุกอะ Best get moving on my research before they return. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur?
The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying มีใน some ป่าเยอะ โอ curious เค fixtures he left here centuries. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. How I see why fascinating. you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Oh. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these fires. Levioso. Here. Levioso. Incendio. Revelio. Lumos. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. น่าจะประมาณนี้ Curious. The pyres are back where they started. Incendio. Yatta! Yes, how beautiful! How beautiful! What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Thanks, Granny. Some assistance. Accio. Incendio. Greetings. Yes. Scrope knows about the old book you found for Professor. Scrope can help you, and you can help Scrope get to the courtyard past.
ไม่รู้มันคืออะไรแต่หยิบไว้ก่อน Revelio. Scrope? Who is Scrope? Revelio. Incendio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Levioso. Accio. Levioso. Accio. มีสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงอ้าวสัตว์เลี้ยงลิ้นหายเศร้าเลย Levioso. Revelio. Down to the water's edge. This had better not be a trick.เดี๋ยวก็มีของตัวเอง เลี้ยงอะไรไปสักไม่ไงก็เนี่ยอยากมีสัตว์เลี้ยงเฉยThank you for coming all this way. มิลินน่ารักขอบคุณค่ะรักเยอะๆค่ะ The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages?
Scrope believes that a treasured black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. งั้นเลี้ย Apollonia งผมไหม forbade Scrope from แค่ให้อาหาร entering ฝี the มือ grotto มิลิน long ก็พอ ago. ได้ค่ะได้ Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. แต่อาหารลิน But อาจจะ when ไม่ค่อยอ Scrope ร่อยอ่ะ learned ดิ you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. It seems this may help us both. Scrope is relieved. Scrope, take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. Lumos. Lumos Lumos อ่ะ มาดึง 痛い。Holy. Yosha! นึกว่าจะตาย อย่างน้อยเควสเอสเปเรียมัสก็เสร็จแล้วนะWhy would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Could it be? A visitor? Ew! The name's Richard Jackdaw. I was mean- a student, just like you, about a century ago.
How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I suppose if that's the only way for me อุ้ย to get แม่ those ได้ผีก็ pages, จีบแม่หมด I'll เลย meet you ว่ะ at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. เสน่ห์แรงก็จะไม่น่าใช่นะเธอ มันมีวิธีว่ายน้ำเร็วขึ้นไหมเนี่ย ไม้กวาดไง เธอก็เขาไม่มีไม้กวาด Hello, นะ Scrope. มัน Thanks ยัง to ไม่ you, I ถึง was able สัก to ที enter นะ Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Leviosa. Here. Leviosa. Accio. Incendio. Ha. เควสแต่ละบ้านมีจุดที่ไม่เหมือนกันจริงเหรอ
ยามาสึมีแต่คนแฮปปี้ I hope you were able to take care of everything I had asked. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. Dummy is here if you wish to stay and practice. Leviosa! You sit down. Here, but keep practicing. Incendio! Expelliarmus may save your life someday. Leviosa! Protego! Revelio! เอาของสักหน่อยไม่น่าเสียหายมั้ง โย Hello, Lucan. Is the fun... It all comes... Ready for a shot at glory? I certainly Absolutely. Are you... Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. 4 คนเลยเหรอ Confringo! Come on! Act like a winner. Fringo! There goes my wager. That's all you've got? Chill. What a victory! You've won the tournament! It was mostly luck, that's all. Please, you wouldn't have got this far on luck alone. Now, to the victor goes the prize! And
So it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't... Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. That'd be brilliant. What Nicely done. Excellent form.รอคูลดาวน์แป๊บนึงนะ Impressive one. It was only True, but it's a seriously, well, even though you... ลินว่าเราหยุดไว้ตรงนี้ดีกว่าค่ะ เพราะว่าลินอะหิวข้าวแล้วยังไงล่ะพี่เซฟไว้ตรงนี้ด้วยเซฟไว้ทุกที่ไปเล่นไปนี่ค่ะถือว่าวันนี้ก็น่าจะจบลงแล้วนะคะขอบคุณที่มาดู Hogwarts Legacy กันนะคะ ทุกคนอย่าลืมกินข้าวเย็นกันด้วยนะ กินข้าวเย็นกันด้วยนะคะคืนนี้ไม่น่าจะมีอะไรต่อแล้วนะคะ ก็รักทุกคนนะคะ แล้วก็ฝันดีล่วงหน้านะคะรักแล้วนะบ๊ายบายนายวัดคนนี้เขาต้องกลับมิติแล้วนะคะเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายกันนะเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีประกาศอะไรสักอย่างนะคะ